Kali ini habis kena musibah, kecelakaan ditabrak lari pengendara motor yang tidak bertanggung jawab. Kemudian saya akan perbaiki di bodi yang pecah dan kita cat yang rusak di bengkel daerah Jalan Ligu Tengah, Semarang. Untuk biaya pengecatan, semua tergantung seberapa besar area yang akan dicat dan negosiasi kesepakatan harga. I feel this way. Hey, baby, you make me wanna say this feels something like the Eits, di sini belum selesai ya prosesnya. Masih ada tahapan terakhir yaitu poles bodi yang sudah dicat. Feeling kinda woozy, kissing in jacuzzis, baby. Oh, this feels like summertime. Na 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 na. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Colors so loud.